So the verbal communication can be done spontaneously. One can easily do it, as we have been doing since the time immemorial, or one does since his or her childhood to the adult life. But once you have some sort of you go by certain rules and certain techniques, then it becomes very efficient. Okay, so that's what we say, that you do it with finesse. Why are they important? This is also turning out to be a cliche. Cliche কথাটা বুঝি আমরা? Cliche. I mean, trying to find importance in everything. I mean, that's cliche means you use it so many times that it loses importance or it loses significance. So we are using this word so many times. Why do you have to go for? Why is it important for a presentation? Why is it important to follow some instruction? So that is why I'm saying that this is it has become a cliche. Anyway, so the first thing we should strive for bujito number. We try to struggle for and we try to achieve is the rapport of the people you are directing your presentation. Rapport means communicated je asthamulok communication. You have an mutual ease with while communicating. আমরা কথা বলছি, সে আমাকে বিশ্বাস করছে, বা like if I'm saying something and you guys believe me, that's an act of rapport. You are actually being convincing, being very believable. So that is your rapport. Or convincing, convincing. Okay, and thus you also you convey a sense of confidence. That means if you build a rapport, people are believing you, so you have gained their confidence that yes, whatever he or she is saying, the presenter, we can believe, or we can at least pay attention to. So the end result is that you have success in various walks of life. In your work situation, if you are doing any project, negotiations, or any job interview. Negotiation, do we understand? Some kind of boja pora, dar koshakoshi, like you are trying to achieve something, but you do not get it for the first time. You discuss with the other party, then you come to a mutual understanding. That is your negotiation. That action, that is called negotiation. Okay. So as I was saying, that language is always the vehicle for verbal communication. Without it, we cannot do it. It will be like doing pantomime. Pantomime বুঝি? মুকাভিনয়. Pantomime or mime যেটাই বলো. হ্যাঁ. Pantomime means actually the art of, you are delivering a mime action or an act. Mukavinay. You got me there. Probably PAN. Okay, so that means that we have to be very mindful about using our language accurately or specifically. Then this will give us, this will actually let us speak our mind as
understood by the audience. I mean, we use language for that. But language is not always by itself, it really does not express the reality. Why? Because we can craft language, we can create a fictitious situation. Fictitious মানে কাল্পনিক, আমরা কাল্পনিক situation তৈরি করতে পারি only by using our language, like horror stories, maybe science fiction, or just misinformation like Mr. Trump. He makes up stories like migrants or illegal immigrants. They come to these states, they commit crime, or the other day he was saying that all the governments that are enemy to the United States, they are sending their prisoners and their criminals to the United States so that they can get some migration and they can cause damage to the society. So this sort of thing he is making up, and this is also very what should I say, very surprising that people are also believing him. Many people believes him. I don't know why. And that is why we have to be very, very careful about using the language, actually, because your language can make things better for you, or it can make things worse for you. And that means that we have to have some efficient and thoughtful use of language. Efficient and thoughtful. Thoughtful means you have to think before using or before saying something, like I am doing right now. Because I mean, if I were saying something in my normal pace, I would be probably using some even more difficult words. But I realize that probably you guys have a bit less vocabulary than mine, so I have to explain. So that's a trick. So here is an example of how language can really describe two opposite aspects of something. We know about drug war, right? Drug war is like any government or the crime fighting agency like police and others, they use police force to prevent selling of drugs, right? So that is called war on drug. But what happens when you are using this sort of language, socially beneficial, worth the cost, feeding the crime, then you have a positive vibe of drug war. But let me tell you the story of the United States. You have only 12% of the people that are black in United States, but 98% of the jail population are also black. Why are they there? They went for very little crime. Probably he was that particular black teenager. Probably he was used as carrier of drugs. He doesn't own anything, or he did not buy anything. He was given some money and he was told that carry this drug to that particular point on the other side of the town and you will get some money. And while he was doing so, he got caught by the police. Police stopped him and found, oh, okay, all right, we got you. So they were taken to the jail, and the sentence meaning lie, but haja, that is outrageous, 15 to 20 years in prison. So it's not really socially beneficial.
But if you are looking from the white middle class point of view in the United States, then they think this is socially beneficial because these criminals are, because of the policy, the drug policy or the drug fighting, these criminals are out of my neighborhood. মিডল ক্লাস এইটা আমি একটু বাংলায় বলার দরকার আছে, সেটা হচ্ছে কি যে আমেরিকায় মিডল ক্লাস নেইবারহুডগুলো এরকম যে তারা গরিব মানুষকে দুচোখে দেখতে পারে না। তারা মনে করে যে গরিবরা হচ্ছে বেসিক্যালি ক্রাইমের আড্ডাখানা, বা তারা লেজি, দে ডোন্ট ওয়ান্ট ওয়ার্ক, সো দে রিসর্ট টু ক্রাইম, এবং সে এই ক্রাইম করতে গিয়ে এটা শিকার হই আমরা যারা খুব বেশি বড়লোক না, বড়লোক হলে তো আমার বাড়ির চারপাশে বিশাল থাকতো, গার্ড থাকতো, থাকতো, এবং কিন্তু গান দিয়ে প্রচুর বডিগার্ড এবং অনেক কিছু থাকতো। কিন্তু আমি যেহেতু না, কাজেই আমাকে এদের মধ্যে দিয়ে চলতে হয়। সো দ্য মোর দিস ক্রিমিনালস আর আউট অফ মাই ওয়ে, দ্য বেটার আই অ্যাম। এবং এই থিমের উপর ভিত্তি করে আমেরিকায় বিভিন্ন পলিটিক্যাল লিডাররা দে টেক অ্যাডভান্টেজ অফ দ্যাট। Yeah, definitely, because it happens so many times. They are saying it so many times. So once you tell a lie many a times, it becomes a half-truth. So people start to believe in it. So that's what happened in the United States. Lots of poor people, they ended up in jail just because they were, unfortunately, they were poor. They wanted to make some quick bucks. Quick bucks বুঝি তোমরা না? টাকা মানে কুইক টাকা বানাতে চাই, buck, BUCK, some quick bucks. So they went for it, but unfortunately got stuck, and then they were busted by the police. So from their point of view, what is happening? If the father gets caught in doing this kind of crime, he goes to jail. What happens to the family? The family is either forced to work, probably the mother is forced to work, childs are not really taken care of. That starts a cycle, because these we have the example here where go to the slums. বাংলাদেশের বস্তিতে যাও, দেখো যে বাবা মা দুজনেই কাজ করছে, এবং প্রবাবলি বাবা হয়তো একটু ক্রাইম করে ধরা পড়েছে কিছু একটা, হি ওয়াজ ইন জেল। সো হোয়াট হ্যাপেন্স, দ্য পুয়ার মাদার ইজ ওয়ার্কিং, কিডস আর অন দ্য স্ট্রিট, তারা কিছু শিখছে না, দে অলসো বিকাম ক্রিমিনালস। সো এক্স্যাক্টলি দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং অলসো ইন দি ইউনাইটেড স্টেটস। So that is why it is not really socially beneficial. But from the point of view of, this is from the point of view of people who understands the situation. But people who only know the half-truth, they will go for this. They will not understand this. A waste of money. Why? Because, excuse me, আমি আর নিতে পারছি না, ঠিক আছে? You came in late. And you are disturbing the class. Please, তোমার যদি কথা বলতে হয় যে কেউ, প্লিজ গো আউটসাইড, আই ডোন্ট মাইন্ড অ্যাট অল। ক্লাসের মধ্যে কথা বলা যাবে না, ঠিক আছে? লেট মি ডেলিভার দিস ইজ, টাইম ইজ মানি হিয়ার, টাইম ইজ ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, সো we now get the there was another example. I actually, that would be long, that's why I took it out from the slide. Another example, like if you are talking about terrorists, we have this already, right? If you are supporting Hamas, you are supporting the terrorists. I mean, it's in the eyes of, you have seen it so many times. There is an Egyptian comedian called Bassem Youssef. If you see his videos, you'll see that constantly he is being asked by Western talk show host to বুঝি আমরা না, that do you support Hamas?
supporting Hamas is like, oh, we are supporting terrorists, and they are making it almost similar. Hamas and the Palestinians, they're making it this almost the similar thing. So if someone supports the Palestinians, that means he's supporting the Hamas. Their reasoning is like that. তারা এইভাবে করছে. So this is really bad. But the United States media is very much using this language just to make people believe. All these movements by the young students, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে যে মুভমেন্টগুলো হয়েছে, they have colored it like, oh, they are trying to support the terrorists. Why don't you think about the young children who were abducted from Israel by the Hamas? Now you are supporting them. So that is a plain perverted use of language. কেউ রিজনেবল কেউ কিন্তু এইভাবে বলবে না, এবং দিস ইজ রিয়েলি ভেরি সারপ্রাইজিং দ্যাট আমেরিকার মতো একটা ধনী দেশ, দে হ্যাভিং অল দেয়ার sources of information, they still believe in that. That means something bad. We are not usually driven by reason. Most of the time we are driven by our faith, our belief. এটা কিন্তু খুব খারাপ জিনিস, মানে প্রত্যেকটা সোসাইটির এটা চিন্তা করা উচিত যে আমার ফেইথ, আমি যেটা মনে করি এটাকে আমি, তুমি যা কিছুই বলো না কেন, আই ডোন্ট কেয়ার, আমি বিশ্বাস করি যেটা সেটাই আমি করব. দ্যাটস হোয়াট দে আর ডুইং. Anyway, so fortunately for us as presenters, we do not have to confront this most of the time. যে আমার অডিয়েন্স বিষয়, আমি বিষয়দের ব্ল্যাকদের পক্ষে কথা বলছি, আমার অডিয়েন্স হচ্ছে অল হোয়াইট, অ্যান্ড দে আর লাইক, no, you are not really saying the right thing. Or maybe this. I have found a very relevant story. Have you watched the video by Fazlur Rahman of BNP? ফজলুর রহমান নামে বিএনপির একজন লিডার আছেন, উনি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, আওয়ামী লীগে ছিলেন, পরে বিএনপিতে চলে যান। রিসেন্টলি না, অনেক আগে গিয়েছে, এখন সে একটা পোস্ট দিয়েছে রিসেন্টলি ফর দ্য কোটা সংস্কার আন্দোলনের স্টুডেন্টদের জন্য। সেটা কি? He said, well, I mean, I do not agree with him on his political level, but for this video, I said he probably said the right thing. He's saying that you are very restless, আমরা বুঝি খুব অস্থির about not getting about the quota, but if the quota system goes away, all fairness will come in? No, there will be still. So what happens? You have to change the whole structure, and do not let the movement just stop there after getting the quota thing cancelled. হ্যাঁ, কোটাটা, this is a very এখন আর কোনো মানেই নাই কোটা রাখার, কারণ মুক্তিযুদ্ধ হয়ে গেছে বহু বছর আগে, মুক্তিযোদ্ধাদের ছেলেমেয়েরা সুযোগ সুবিধা অনেক পেয়েছে, এবং এখানে আরও ব্যাপার আছে। What are those things? If someone is claiming that I'm a freedom fighter, how would you check that? By having a government certificate? বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে পেইনফুল ব্যাপার হচ্ছে 16 ডিভিশন। আমি বোধহয় একদিন বলেছিলাম, তাই না? বলিনি? 16 ডিভিশন হচ্ছে ডিসেম্বরের 16 তারিখে পাকিস্তানি এবং বিহারিদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র নিয়ে সে মুক্তিযুদ্ধ হয়ে গেছে। সারা মুক্তিযুদ্ধের সময় কিচ্ছু করেনি, হি স্টেইড দ্য সেম, মানে নিজের মতো থাকছে, মানে ঘরে থেকেছে। ইসের পর 16 তারিখে 16ই ডিসেম্বরে যখন স্বাধীনতার মানে কী বলে বিজয় হয়ে গেল, হি পিকড আপ দ্যাট আর্মস অ্যান্ড হি সেড আই এম এ ফ্রিডম ফাইটার। হ্যাঁ, না সেটা তো কিছুটা ছিলই, কিছুটা তো ছিল, কিন্তু মানে ওখানে আরও একটা ব্যাপার ছিল। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি এ হিউজ থিং, আই উইল টক অ্যাবাউট ইট সাম এনি আদার ডে।
না না সেটা তো আছেই এবং দে ওয়ার অনলি অফ এজ প্রবলি ভেরি ইয়াং অ্যাট দ্যাট টাইম স্যার আমার একটা ফ্রেন্ড আছে ওর FFQ1 কোটা মানে হচ্ছে সে ফ্রিডম ফাইটারের সন্তান ব্যাপারটা আর কি খুবই ইয়ার সাথে FFQ1 কোটা right so this is a somehow unfair thing that is going on but you are protesting against an unfair thing but you are not really protesting against other unfair things so there are things I mean এটা নির্ভর করে হচ্ছে knowing the whole story and knowing the whole story means you have to know the history of Bangladesh very much 16th division you just heard nobody really told you that but this is true lots of people claiming as freedom fighters they picked up the arms for the first time on December 16th they didn't raise a finger against the Pakistani military before that so that means you are committing a crime at the very beginning and what happened after that they encroached upon Bihari's property by the Bihari people especially in Mohammadpur lots of places were encroached upon মানে জবর দখল করা জাস্ট বিহারিদের জায়গা নেন এটা হচ্ছে এনক্রোচ জবরদখল জোর করে দখল করা বা যে কোনো কিছু দখল করা আর কি এনক্রোচ আপন ইয়োর টাইম সেটাও হতে পারে জোর করে তোমার আমি একটা কাজ করছি একজন এসে আমার সাথে গল্প জুড়ে দিল এটাও হতে পারে এনক্রোচ হচ্ছে ভার্ব আর এনক্রোচমেন্ট হচ্ছে নাউন এনিওয়ে সো that means that language is a very dangerous thing when you are doing something especially whenever someone has an ill agenda মানে খারাপ উদ্দেশ্য আছে যখন if someone has they start talking in sweet sugar coated language and they try to convince people fortunately for us we will not be political leaders who knows but you have to do something using your language to please people so there comes the but nevertheless during the presentation you are supposed to use your language ethically means without any ill agenda কোনো খারাপ উদ্দেশ্য ছাড়া আচ্ছা oops what happened all right so mostly when you are talking about language actually consists of words so you have to know the right word to spread your message to deliver your message and they know their obvious and subtle meaning every word has two meanings actually obvious meaning everybody gets the same meaning subtle means কি সূক্ষ্ম বা অদৃশ্য that is something based upon the person's mentality if I say school some of you will have you had a positive experience in school you loved your school so that will when I say school that will create a positive emotion in you say someone had a negative thing in life going to school he or she had all bad teachers they were beating people up right and left so once you talk
you say the word school to him or her, it evoke মানে হচ্ছে টেনে আনে the memories of a abusive environment. Memories of an abusive environment. একটা অত্যাচারী এনভায়রনমেন্টের ছবি তার সামনে চলে আসে. So then we are using it in the abstract sense. School is a word when you are using it depending on people's experiences, it becomes an abstract word. But its concrete meaning is what? A place where learners learn something. So these are the difference between the abstract meaning of a word and the concrete meaning of a word. Okay? So we have to know, being the presenter, we have to know these things. Then we can use the language accurately, clearly, vividly বুঝিত না আমরা স্পষ্টভাবে, appropriately, সঠিকভাবে, যথাযথভাবে, and inclusively. Inclusively meaning you will include everyone. You will not say something that exclude people. মানে আমি বললাম যে well here oh yes, something like that. Or maybe we Muslims think this is right, but the other people they do not know. That's an exclusive comment. We cannot do that. Okay. So that brings us to clarity. Clarity means something is transparent. You can see through this. So how to maintain clarity? Choose simple and concise language, which the audience can easily understand. This is one thing. Okay, let me tell you something. I'm trying to improve your listening skills. That's why I'm delivering it in English. But if you are having trouble understanding me, please raise your hand and I'll explain. I'll try to use even simpler words. Okay? All right. Then focus on the core points of the message. I said a lot of things, but nothing stands out to be the central thing. মানে সবকিছু ভাষাভাবে বললাম, বাট আসল মেসেজটা বললাম না. সো আসল মেসেজটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য কোর বলতে কি বোঝায়? ভেতরের, হ্যাঁ একদম ভেতরের আসল কেন্দ্রীয় জিনিস. অ্যাভয়েড জার্গন. না jargon means terms specific to a certain domain. মনে করো you people are all computer science students, but I'm trying to explain things in terms of English literature. You are in big trouble. So that is a jargon thing. Like say the discourse of this discipline is that you have to look at the narratives and then try to find the mentality underpinning this. What did you understand? এগুলো হচ্ছে লিটারেচারের ভাষা. You look at the narratives, বর্ণনা, বয়ানের দিকে তাকাও, then you will try to find a central theme underpinning it. Underpin মানে নিচে যেটা আছে. So it really doesn't make any sense to you. So yeah, after I explain. So that is your jargon or technical terms. You are talking to a bunch of 5-year-olds, but you are trying to explain what is algorithm to them. And you are saying that
These are set of instructions which are supposed to be completed in finite amount of time, and they're like, what is finite? So that is the technical terms. And acronyms like easy thing is OMG, ASAP. I want this to be done ASAP. But we are familiar with these acronyms. But what about WDYM? WDYM? What do you mean? Oh, acha. Or maybe some institutional name. I'm saying that, okay, I have to meet with NBR. What is NBR? NBR. NBR. National Bureau of Research. National Board of Revenue. Board of Revenue. Tax people, all these tax people, they will come get you if you do not pay your taxes. Okay, so you are not supposed to use the acronyms that are not familiar with people. Okay, OMG is all right. ASAP is all right. LUL is also all right because everyone understands that. Anyway, so another way to clarify is that you have to offer the context, like I did a few minutes ago. If you are explaining a difficult concept, you are supposed to offer background at the beginning. I'm going to talk about this thing, and this starts from here. Okay? So that is called the context or the background information. And then the audience can understand its relevance. Relevance বুঝি আমরা, প্রাসঙ্গিকতা and importance of the topic. All right. Precision. This is another thing. There was clarity and this is precision. You do not have to only be clear, you have to be right at the point. This means that yes, it should focus on a particular point. So how do you do that? You have to eliminate irrelevant details. Eliminate meaning and irrelevant operation. And you have to avoid unnecessary words and overly flowery language. Flowery is like, yes, kind of, but not always. মানে তেল না দিয়েও মানে তুমি flowery language কি মানে মিষ্টি করে খুব অতিশয়োক্তি করে sugar coated language you are using. এটা হচ্ছে মানে যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আসছে ওটার উপর দিয়ে ফ্লাওয়ার বুকে একেবারে দিয়ে মারাত্মক অবস্থা, ঠিক আছে? And what happens, এটার ক্ষেত্রে কি হয় তাহলে? ফ্লাওয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ হলে যেটা হয়, আসল মেসেজ যেটা তার কোরে আছে, that is covered, that is not seen, so your message is not going through, তোমার মেসেজ আর পৌঁছাচ্ছে না. So that's why we have to avoid this. And another thing we have to avoid is repetition, because I mean people sometimes need to clarify, or the speaker is sometimes asked that please repeat, say that again. Many a times we hear from the students too. That's okay, but everyone understands, but you go on repeating the same thing. So that is not good. All right. Huh? Oh, sparingly হচ্ছে once in a while. I mean, রেখে মানে interval দিয়ে. আচ্ছা. This is the precision examples of language with precision. We build custom software that allows the HR department heads to design employee manuals. This can come out of any ad, right?
যে একটা সফটওয়্যার ফার্ম অ্যাড দিয়েছে, আমরা কাস্টম সফটওয়্যার তৈরি করি কাদের জন্য? HR ডিপার্টমেন্টসের হেডদের জন্য। কি করার জন্য? এমপ্লয়ি ম্যানুয়াল। এমপ্লয়ি ম্যানুয়াল বুঝি আমরা? ইউ টেল দি এমপ্লয়িজ হোয়াট টু ডু, some kind of instruction or terms of reference, like saying as an employee you have to do such and such things. Or the interviewer guidelines offer real life examples and sample questions. This is probably for the researchers. I have taken it from a book, but this is probably for the researcher who are instructed to offer real life examples and sample questions that you can modify and use. Some researchers, they have all these, okay, these are the scenarios, you can use this, or you can then these are the questions that you can ask. These are clearly identifying the task of any person who is interested for a survey. The accounting department has asked all employees to submit reports using Excel spreadsheets, because you have so many other spreadsheet software. What will happen if someone uses, many people may use different ones, so the report will look different. You cannot find it unified. So that means you have to unify the way you want. So this is an example of very specific language. So that means you have to make it precision based. Okay. So the importance of precision is that you will learn how to use language accurately. Mark Twain, have you heard the name? Who was he? Can't remember. A very prominent writer from the late 1800s. And his memorable line is this: the difference between the right word and the almost right word is the difference between lightning and the lightning bug. This is lightning and this is the lightning bug. জোনাকি, হ্যাঁ, জোনাকি আর জোনাকির আলো আর লাইটনিং এর আলো কি সেম হতে পারে? সো তুমি যদি রাইট ওয়ার্ড না বলো, অলমোস্ট রাইট ওয়ার্ড আর রাইট ওয়ার্ড তাদের আকাশ পাতাল ডিফারেন্স হতে পারে। হাকলবেরি ফিন, American. He is Huckleberry Finn is like a story of a teenager who knows a street urchin. Street urchin বুঝি আমরা? রাস্তার ছেলে, সে ঘুরে বেড়ায়, ভবঘুরে টাইপের, হ্যাঁ, কিন্তু সে তাকে খুব পছন্দ করে, সে উল্টাপাল্টা কাজ করে যেটা এই রেগুলার যেই স্কুল বয় তার এটা পছন্দ হয়, সে এরকম আর কি, ওই রকম একটা কাহিনী। হ্যাঁ, এইটার আরেকটা প্যারালাল আছে আমাদের বাংলাদেশি লিটারেচারে, শ্রীকান্তের, শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত, কেউ পড়েছে কিনা আমি জানি না, ইউ গাইজ আর লাইক, না এটা কিন্তু তোমাদের দোষ না, এগুলো আমাদের ন্যাশনাল সাইকি থেকে গায়েব হয়ে গেছে। ন্যাশনাল সাইকি বুঝি আমরা, মানে জাতীয় মানসিকতা থেকে গায়েব হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, যে রিডিংয়ের গুরুত্ব বা past reading যেগুলা, যে ও আচ্ছা দিস ইজ ফ্রম 200 years ago, ও নো দিস ইজ নট গুড ফর মি, ওল্ড স্টাফ। কিন্তু ওখানে এরকম কাহিনী আছে। শ্রীকান্ত হচ্ছে একটা এরকম ছেলে যে রেগুলার আর কি, নর্মালি সে হচ্ছে লেখক, সে বর্ণনা করছে। ইন্দ্রনাথ হচ্ছে তার চোখে একটা খুব রিমার্কেবল ক্যারেক্টার। সে কী করে, অমাবস্যার রাতে সে শ্মশানঘাট থেকে নৌকা বেয়ে ওকে নিয়ে চলে যায়, বলে যে একটা লাশ পড়ে আছে সামনে, পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওই শ্রীকান্তকে বলে, শ্রীকান্ত ও কিন্তু আমাদের সাথেই আছে, ও মানে হচ্ছে দ্য গোস্ট অফ দ্যাট কর্পস, ওই লাশের ও কিন্তু আমাদের সাথেই আছে,
তখন শ্রীকান্ত এরকম করে পড়ে গেল এই নৌকার মাঝখানে, বলে যে আমি জানি না কতক্ষণ আমি এরকম হয়েছিলাম। সো এই যে স্টোরিগুলো আর কি, আউট অফ দি অর্ডিনারি স্টোরি আর কি, এই স্টোরিগুলো যাকে কেন্দ্র করে ওই রকম একটা ক্যারেক্টার। হাকলবেরি ফিনও এরকম, আমার মনে আমি জানি না, ইন্দ্রনাথও হতে অনেকে বলে যে ফেলুদার, হ্যাঁ, আর্থার কনান ডয়েলের যে শার্লক হোমস, এগুলো আর কি। বাট হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার, এই যে আমরা আর কি ওই জিনিসগুলোকে কম্পেয়ার করা, যে আমি মানে ইফ ইউ আর নট a writer while you want to be a presenter, doesn't matter, but if you are, that adds some extra flavor, ঠিক আছে? তোমার যদি তুমি একটু ক্রিয়েটিভ হও, একটু ইনোভেটিভ হও, একটু look at things differently, then that can make people fascinated, that can make enchant people. enchant মানে কি জানো? হ্যাঁ, মুগ্ধ করা, ইমপ্রেস করা, হ্যাঁ। সো অলরাইট, আচ্ছা, লেটস সি। ওকে, নাও উই টক অ্যাবাউট ইউজ দ্য ফ্যামিলিয়ার ওয়ার্ড, say the homely word, short homely words of common usage. Winston Churchill, he was a great orator, but he was also a stuttering বুঝি আমরা, হ্যাঁ, তোতলায়, হ্যাঁ। So he overcome that. So কিন্তু by plain talk he could convince people. And there is after Winston Churchill was the Prime Minister of Britain during Second World War. Yes, very much so. Most of the Western politicians are evil. Very few of them are good persons. If you look straight up, all the American presidents, you won't find anyone very. Many people talk about Bill Clinton, but he also did a lot of stuff that endangered people of third world. Obama did the same thing, killed Osama bin Laden and other stuff. The Biden is doing whatever he's doing. Trump will be doing if he comes to power, the same thing. So it actually talks about the what should I say? The system you are in. If the system is corrupt, if the system is not does not produce good person, then you have these sort of things, that these sort of leaders that comes out. Anyway, so we talk about, we'll see after this lecture, we'll see Gettysburg Address. It was a memorable address at the end of Civil War in America, and we'll see that. But why are we mentioning it here? It had only, it was a short speech, only 271 words, and most of them were 1 or 2 syllable, meaning very simple words. Right. What time it is now? Okay, we'll continue for another 5 minutes, then we'll go for it. So, abstract versus concrete words. Like I was saying, actually, abstract means that is vague, not visible, also vague. Vague বুঝি আমরা, মানে আবছা, স্পষ্ট না, অস্পষ্ট। অ্যাম্বিগুয়াস মানে ডাবল মিনিং হতে পারে, হ্যাঁ। অ্যাম্বিগুয়াস যেটার একটা মিনিং না, ডাবল মিনিং, মানে একের অধিক মিনিং থাকে, এগুলো দ্ব্যর্থবোধক, হ্যাঁ। তো সেইগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট ওয়ার্ড। এখানে যেমন উদাহরণ আছে, our company is looking for a flexible team player. What does it mean? In which way flexible? না, ফ্লেক্সিবল তুমি এইভাবে আইডিয়া পাচ্ছ যে ও সে, আচ্ছা সেটা না হয় ঠিক আছে, বাট ইন হোয়াট ওয়ে, হাউ ফ্লেক্সিবল,
মানে এইখানে জিনিসটা কি যে ইয়েস ফ্লেক্সিবল, this is not football team, our company, right? So that means what? For what? এখন এমপ্লয়ার বলতে পারে যে যে কোনো স্যালারিতে সে কাজ করতে ইচ্ছুক, মোস্ট অফ দ্য টাইম, তাই না? এমপ্লয়াররা এটাই চায় যে আমি যা দিব তাতেই সে খুশি। আর রাত 3টার সময় বললাম যে আসো অফিসে, না সেটা না, আমি বললাম যে আই এম সেন্ডিং ইউ সাম কার অর হোয়াট এভার, বাট ফ্লেক্সিবল ইন হোয়াট সেন্স? তার মানে দ্যাট ইজ মেকিং ইট অ্যাবস্ট্রাক্ট, অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট ওয়ার্ড। আচ্ছা, নেক্সট, আই এম অ্যান এক্সপিরিয়েন্সড অফিস ম্যানেজার। ইন হোয়াট সেন্স? Why should I believe you? You're saying that, okay, and there was no example, কোনো সার্টিফিকেট নাই, কিচ্ছু নাই, আমি বলছি আমি খুব এক্সপিরিয়েন্সড। So this becomes an abstract word. ZYX marketing will integrate actionable solutions. এগুলো হচ্ছে খুব বাজওয়ার্ড। আমি ইদানিং যে জিনিসটা খেয়াল করি যে we are actually, this is because of the social media and internet, we use so many lines or phrases borrowed from the Western countries that really doesn't tell you the exact meaning, but nonetheless they sound very good. Like this can be done, actionable solution. What do you mean by that? যে সমাধানটা অ্যাকচুয়ালি কাজ করবে, ইফেক্টিভ। না যেটা অ্যাকচুয়ালি। Yes, someone else? Actionable বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছে? পসিবল বুঝলাম, কিন্তু কিসের জন্য? কনটেক্সটটা কি এখানে? কনটেক্সটটা কি মানে হোয়াট কনটেক্সট? ফ্লাফি বিগ ওয়ার্ডস, অনেক ফুলানো শব্দ। ফ্লাফি মানে বুঝো না, ফ্লাফি ফুলানো, ফাঁকা কিন্তু খুব ফুলানো শব্দ, কিন্তু মিনিং নাই। সো দিজ আর ইয়র এই যে ক্লাসিক B2B মার্কেটিং ফ্লাফ। B2B মানে হচ্ছে বিজনেস টু বিজনেস, যে এক বিজনেস আর বিজনেসকে অ্যাট্রাক্ট করার চেষ্টা করছে এরকম কথাবার্তা বলে, ঠিক আছে? উই সি আ লট দিস ডেজ, হ্যাঁ, ইভেন ডিউরিং দ্য স্পিচ অফ আওয়ার ইমামস or maybe religious leaders. Your heaven has 2 package, and if you are trying to go to Behest by using this package, you won't get that far, but our package is greater, our package is better. হ্যাঁ অবশ্যই এই ধরনের কথা বললে। ঈদের পর, হ্যাঁ রাইট, না মানে নট স্পেসিফাইং দ্য টাইম লাইন। ও ইউ উইল হ্যাভ দ্য এক্সাম আফটার ঈদ, অর কি বলবো, মানে ইউ উইল হ্যাভ থিংস আফটার দ্য ব্রেক। হ্যাঁ, শীঘ্রই দেশের উন্নতি হবে। ভেরি গুড। So these are abstract word, you are not supposed to use them. আর ওই আমরা কনক্রিট ওয়ার্ডের তো দেখেইছে। লেটস সি আর সামনে কি আছে? আচ্ছা না, উইল স্টপ হিয়ার। সো আই থিঙ্ক I could give you some examples of how to use the language in your verbal communication. Let's recap first. I forgot the other day. First, we talked about what is verbal communication. The communication that uses your voice and language, that is called the verbal communication. It's always spontaneous, but for a better presentation, you have to use it mindfully. You have to use it using some standard procedures. Then you will have a better presentation, a workable presentation, and your audience will get the message that you wanted to deliver. Okay?
So while we are talking about using the language, using it clearly and precisely is of utmost importance. Because if you do not have clear words, or if you do not use the exact word, your message becomes vague. So you have to really, and to use the perfect word or the precise word, you have to know the difference between abstract and concrete words. Abstract word, the idea is vague, doesn't really say anything a lot, but the concrete word gives you the exact meaning. Like I said, when you say school, the concrete meaning would be a place where people learn. When you are talking it in abstract terms, then it talks about your experience, which can be positive or negative. So you are supposed to use words. It is a very arduous task. Arduous মানে হচ্ছে খুব কষ্টকর task কিন্তু for presenters. Even I feel once I take a class, I am so much exhausted because of this, because I'm constantly thinking which would be the appropriate word to use so that the students do not get lost. So that's a challenge for every teacher, for every presenter. Okay, so we'll end here, and then we'll watch the Gettysburg Address. Okay.